Objectives of training. When the business wants to achieve success, the training is to be provided to the employees. So training helps to constantly remind the employees the value of the company, its goals and achievements. So by doing so, the employees became loyal and they will do their best for the benefit for the business. So training programs are essential. Then we can move through the main purpose of training and what are the main objectives of the training. The first one is to enhance the knowledge of the workers in doing exact jobs. Then to impart new skills among the employees, to improve the overall performance of the organization, to make changes in the attitude of employees towards their co-workers, supervisors and organization, and to develop higher skills among employees, to reduce accidents by providing safety training to employees, to enable the workers for handling materials, machines, equipments effectively and efficiently. So the main purpose of training is to bring about improvement in the performance of the employee. And for that the main objectives are ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് അവരുടെ എക്സാക്റ്റ് ജോബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട നോളേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ. എംപ്ലോയീസിന് ന്യൂ സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹോൾ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ കോവർക്കേഴ്സിനും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനോടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം. എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ ഹയർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ വർക്കേഴ്സിന് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസും മെഷീൻസും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലിയും എഫക്റ്റീവ്ലിയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളേജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു the types of training. The important types of training are orientation training, job training, craft training, safety training, promotional training, refresher training, remedial training. First we can go through the orientation training. In the orientation training, the training is provided to the new employees. A new employee is to be introduced in the organization, so he should give a full description of the job as he expected to do. And he is also informed about the policies, procedures, rules and regulations. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷനിലൂടെയും ഇൻറ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയും നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് എന്നും നമുക്കതിനെ പറയാം. So the information about the location of various departmental office, cafeteria and other facilities are to be given to the new. So an employee obtains the following information through the orientation training: the history of the organization, then products of the company, then company's organizational structure, location of various department, then the personnel policies and program, then employees activities, rules and regulations, standing order, grievances procedure and safety measures. So these all come under the orientation training. Okay, the next one is job training. So this type of training is provided to increase the knowledge and skill of the employee for improving the performance on the job. So job training എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് അവരുടെ നോളേജും സ്കിൽസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ മെഷീൻസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സേഫ്ലി and correctly through this type of training. So this training helps to reduce accidents, wastage and inefficiency. So it involves mainly two methods, namely on the job training and off the job training. We will discuss later. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്.
Craft training means the training is given to the employees in the different crafts by an experienced craftsman. So the learning period is comparatively higher, and the apprenticeship training is one of the methods adopted in the craft training. സോ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് അവർക്ക് അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്. Safety training is to provide minimize accidents and damage to machinery. Okay, it involves giving the instruction in the use of safety devices and in safety consciousness. So നമ്മൾക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മെഷീൻസിന് ഡാമേജ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്ങിൽ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ എയിം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ്. സോ പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ് this type of training is provided to the existing employee to enable them to occupy higher post, and the potential employees are selected and they give training before giving promotion. നമുക്കറിയുന്നതാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് ഹയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതോറിറ്റീസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ കുറച്ച് നോളേജും സ്കിൽസും അക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഫ്രഷണർ ട്രെയിനിങ്. Refresher training means the existing employees are to be occupied with a new sophisticated technology to meet the new circumstances. So refresher training or retraining programs are conducted for this purpose. That is refresher training എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോളേജ് ഒന്നും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്കിൽസും നോളേജും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. It helps to acquire knowledge and latest skill, and refresh knowledge will enable them to feel more competent to face challenges. Okay, നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗ്രാജുവേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സുമാണ് അല്ലേ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലൂടെ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പുതിയ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ അതിന് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is remedial training. Remedial training means this type of training is to arrange the overcome the shortcoming in the behavior and the performance of an employee. ഇപ്പോൾ സം എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. അവർ റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സും എറേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ്, ജോബ് ട്രെയിനിങ്, ക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്, സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ്, പ്രൊമോഷണൽ ട്രെയിനിങ്, റിഫ്രഷണർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ്.